হ্যালো, আমি সানিয়া নিয়ে চলে এসেছি, যেটা আমি শর্টে এক্ষুনি ডিসকাস করলাম একটু আগে, যে আমি বায়োটেকনোলজির দুটো চ্যাপ্টার তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। আর সেল তো আমি সিরিজে দিয়েছিলাম। সো আমাদের আজকে বায়োর মধ্যে বায়োটেকের যে চ্যাপ্টারগুলো সেগুলো কমপ্লিট রিভিশন দিলে আজকে আমাদের বায়োর টার্গেটটা কমপ্লিট ফুলফিল হবে। সো এরকমই অনেক ভিডিও তোমরা যদি খুবই তাড়াতাড়ি নিজেদের সামনে পেতে চাও তো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। সো বেশি আর কথা না বলে শুরু করে দিই বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্রসেস, মানে প্রিন্সিপালস আর প্রসেসেসগুলো। এখানে আমাদের অ্যানালাইসিসও দেখা আছে 5 ইয়ার্স ইন নিটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনে 2022-তে একটা কোশ্চেন এসেছিল, আর 5 ইয়ার্স অফ চ্যাপ্টার্স ওয়েটেজ ইন নিট এটাও দেওয়া আছে। সো বেশি কথা না বলে ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে শুরু করব। Biotechnology is the technique of using living organism or enzyme from organism to produce product and processes useful to human. It deals with the large-scale production and marketing of products such as enzyme, insulin, or antibiotic etc. are important to mankind. Various techniques such as in vitro fertilization leading to test tube baby, gene synthesis, gene therapy, and DNA vaccine development are also included under biotechnology. The European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology as the integration of natural science and organism, cells, part-1 and molecular analogues for product and services. Definition of encompass both traditional view modern molecular biotechnology. Principles of biotechnology. Following two core technique gave birth to modern biotechnology. Two core: genetic engineering. Genetic engineering, it is the alternation of chemistry, genetic material, DNA and RNA to introduce these into host organism and consequently change the phenotype and the host organism. To introduce this into host organism and consequently change the phenotype of the host organism. Process engineering, it is the maintenance of sterile condition microbial contamination free in order to enable the growth of only the desired microbes or eukaryotic cell in large quantities for the production of biological products such as antibiotic, enzyme, hormones, vaccines etc. Genetic engineering, it is the modification of the organism DNA using various techniques. This altered DNA, recombinant DNA, is the introduced into host organism to change their phenotype. Technique of genetic engineering include construction of recombinant DNA, use of gene cloning and gene introduction of the set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. During the process of genetic engineering, a piece of DNA which is introduced into the alien in organism would not be able to multiply by its own, but when it gets integrated into the genetic material of the recipient organism, it can be inherited along with the recipient chromosome and also enables multiplication. This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome which has ability to replicate. Origin of replication is a specific DNA sequence in the chromosome which can initiate DNA replication. The foreign DNA introduced into the host genome has to be linked with the origin of replication in the host chromosome for the gene to be able to multiply. This is also known as cloning, which involves making multiple identical copies of any template DNA. If the foreign gene is not in link to the ORI sequence, it may not be able to multiply. চলে আসি কনস্ট্রাকশন অফ আর্টিফিশিয়াল রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ মলিকিউল। এখানে আছে আমাদের দি কনস্ট্রাকশন অফ ফার্স্ট রিকম্বিনেন্টেড ডিএনএ ইমার্জ ফ্রম লিঙ্কিং অফ আ জিন এনকোডিং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স উইথ দ্য নেটিভ প্লাজমিড উইথ দ্য অ্যান্টোনোমাসলি রেপ্লিকেট এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল সার্কুলার ডিএনএ। ভালো করে পড়তে হবে আমাদের। প্লাজমিড ইন অ্যান অটোনোমাসলি রেপ্লিকেটিং এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল সার্কুলার ডিএনএ। স্ট্যানলি কোহেন অ্যান্ড হবার্ট বোয়ার্স অ্যাকমপ্লাইজ দি কনস্ট্রাকশন অফ আর্টিফিশিয়াল রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ইন 1972। কত সালে সেটা 1972। দি আইসোলেটেড অফ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন বাই কাটিং আউট আ পিস ডিএনএ উইথ দি হেল্প অফ রেস্ট্রিকশন এনজাইম ফ্রম আ প্লাজমিড অফ সালমোনেলা টাইফেরাম। দি কাট পিস ডিএনএ was the linked with plasmid DNA with the help of DNA ligase. The plasmid DNA act as a vector to a transfer of the piece DNA attached to this
makes a new combination of circular self-replicating DNA, create in vitro and known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into E. coli, it could replicate using new host DNA polymerase enzyme and will produce multiple copies. The ability of multiple and the produce multiple copies of antibiotic resistance gene E. coli is called cloning antibiotic resistance gene. Thus, there are three basic steps in genetic engineering on genetic modifying an organism include identification of DNA and desirable gene, introduction of the identification DNA into the suitable host from the recombinant DNA, maintains the introduced DNA in the host and transfer of the DNA, gene transfer in the progeny. So then আমরা চলে আসি টুল অফ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি টুলসগুলো genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools or biological tool, restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase vectors and competent host organism. So restriction enzyme কি? restriction enzyme হচ্ছে in the year 1963 আমাদের এই সালগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কারণ আজকে কি দেবে কি না দেবে কোনো ঠিক নেই. So the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl group or 2 DNA, while the other cut DNA. The latter was restriction endonuclease. The first restriction endonuclease hint 2 are isolated by Smith Wilcox Kelly. Its functioning was dependent upon a specific DNA nucleotide sequence. It was found that hint 2 always cut the DNA and a specific base sequence of 6 base pair. The specific base sequence is called recognition sequence for hint 2. Apart from hint 2, more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria with different recognition sequence. Restriction enzyme belong to larger class of enzyme called nucleus, which are the following two types: exonucleus, endonucleus. Exonucleus, which remove nucleotide from the ends of the DNA, either 5 or 3 or one strand of duplicase. মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে সালগুলো দেওয়া আছে যে কবে কি এসেছিল, ঠিক আছে. নিট 2020 এটাও নিট 2029 নিট 2019 এটাও. Endonucleus make the cuts at a specific position within the DNA by inspecting the length of the DNA sequence. এটা হচ্ছে exonucleus কি remove nucleotide from the end of the DNA, যেটা 5 or 3 strand of duplex. আর exonucleus ও endonucleus হচ্ছে cut of a specific position with the DNA by inspecting the length of DNA sequence. ওকে, দেন আমরা আসি নোমেনক্লেচার অফ রেস্ট্রিকশন এনজাইম. সো নোমেনক্লেচার আমাদের কী করে বানানো হয় রেস্ট্রিকশন এনজাইমে? দি কনভেনশন ফর নেমিং দিস এনজাইম প্রসিডস ইন আ ওয়ে দি ফার্স্ট লেটার অফ দি নেম কামস ফ্রম দি জিনাস অ্যান্ড দি সেকেন্ড 2 লেটার ফ্রম দি ফার্স্ট লেটার কোথা থেকে? জিনাস থেকে 2 লেটার কাম ফ্রম দি স্পেসিফিক প্রোক্যারিওটিক সেল ফ্রম হুইচ দে ওয়ার আইসোলেটেড ইন ইকোরাই R1, eco names from R. coli and R is derived from the name of strain. Roman number following the name of the indicated order in which enzyme were isolated from the strain of bacteria, which were isolated from the strain of bacteria. So mechanism of action of restriction endonucleus. Mechanism of action of restriction endonucleus. Each restriction endonucleus function by inspecting the length of DNA sequence. Once it finds specific regions sequence, it will bind to DNA and cut each of the 2 strands of double helix and at specific points in their sugar phosphate backbones. Each restriction endonucleus recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. So palindromes are the groups of letters that from the same words when read both forward and backward. Malayalam. Therefore, palindrome in the DNA is a base pair sequence that is same read forward, backward. The following read same 1 to strand 5 to 3 direction of the 3 to 5 direction. GAATTC CTT GAAG. NEET 2022 and 20 তে কিন্তু এটা এসেছিল. Palindromic sequence. Restriction enzyme cut at the DNA cut strand of DNA is little away from the center of palindromic site but between the same 2 bases of opposite strands. NEET 2022. This leaves a single strand portion of the ends. These are overhanging stretches called sticky end present on each strand of the figure. There is named so because they form hydrogen bonds with their complementary counterparts. This stickiness and the end facilitator of the action of enzyme DNA ligase. NEET 2020 action of restriction enzyme. The enzyme cuts both DNA strand of the same site.
It's a vector DNA, it's a foreign DNA. EcoR1 carries the DNA foreign base G and A sequence GATC of DNA. EcoR1, here is sticky end, here is sticky end, and DNA fragments join in the sticky end, and DNA ligase is recombinant DNA. Uh, Steps in the formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme EcoR1. Create a recombinant vector molecule, it is necessary that the vector and the source of DNA are cut with the same restriction enzyme, so the resultant DNA fragment of the same sticky end where which the complementary to each of the can be joined together. DNA ligase is a foreign DNA, vector DNA, same restriction enzyme cut foreign DNA and vector DNA specific point. Ligase join for foreign DNA to plasmid recombinant DNA molecule transformation. E. coli cloning host cell divided, and so then separation and isolation of DNA fragments. Separation of DNA fragments from each other can be done by gel electrophoresis. এটা 2022 or 20-তে এসেছিল. In this technique an electric field is applied and these fragments are forced to move through a viscous gel of agarose, a natural polymer extracted from seaweeds. Since DNA fragments are negatively charged because of their phosphate groups, they will move towards the positively charged pole anode. Smaller fragments move faster and bigger ones move slower, but they all separated out of their slow saving provided agarose gel into these bands that can be identified later by staining. DNA bands can be done with a compound known as ethidium bromide, followed by exposure UV radiation. Bright orange colored bands of DNA are visible. The DNA fragments are separated and cut out of the gel and extracted from the gel pieces. This step is known as elution. The DNA fragments purified by the technique are used in constructing our DNA by joining them with cloning vectors. So this is a part 1 of biotechnology principle and process, and part 2-তে আমরা নিয়ে চলে আসবো ক্লোনিং ভেক্টর থেকে শুরু করে, আর এই রেস্ট্রিকশন এনজাইম অবধি ভিডিওটা আমি দিয়ে রাখছি, আর সেকেন্ড পার্টে আমি নিয়ে আসছি ক্লোনিং ভেক্টর। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলটা, তাহলে আমারও হেল্প হবে, আমারও মোটিভেশন বাড়বে তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য। থ্যাংক ইউ।